But for us, we don't act on the basis of press reports. We act on the basis of evidence or official communication in the established channels that this is now the position. And thereafter, that's when we can see how to implement the outcome of this instruction or communication in the context of the ongoing activities of the roadmap for the 2025-26 general elections. So apart from it being a media reported matter, the Electoral Commission does not have, as of now, the requisite communication or correspondence on the matter, and therefore cannot act on the basis of what has been reported widely in the media. When we get that communication, we shall notify the country on the way forward. On the issue of the numbers of members of the various political parties being over and above the total number of citizens in the country, I think that question should be put to the political parties. Are these numbers of yours authentic really or not? But for us, we do not go by on the basis of the numbers of the members of the registered political parties. Ours is a register of citizens of 18 years and above who are willing to participate in the electoral process. The political parties can register people who are not even registered voters. They are their members. But for us, what we're interested in is X or Y or Z registered voter on the NVR or not. So that's all I can say. For us, we believe that whoever is on the National Voters Register applied to be a voter, and we are not, that's why we are displaying this, the register, to enable all these voters who expressed interest to be voters to come and confirm, yes, my correct name, my correct photograph, my other particulars appear on that National Voters Register. So we are not worried by the claims of the political parties. Philip, they don't worry us at all. You realize that we have not given you the number of voters because at the moment, the issue of numbers of voters is fluid. It's not definite, it's not static. Incidentally, even after the display exercise, since we have said those who may have applied to be registered as voters or who voted previously, but for some reason, unknown reason, their names are not on the register, they should be included. Those who died, who are not eligible, should be removed. So you can see the numbers on the register can go up or down, go up or down. So in our thinking, we feel that we should be able to give a definite figure to the country rather than keep on mixing them up. Today, they are like this, tomorrow, today. No, we are waiting after we have completed the entire display exercise. Then we shall give you a display exercise. Then the recommendations to the tribunals have been scrutinized. Then the recommendation to the commission has been made. Remove this person, include this person. Then we shall give you the actual figure, the final figure of the standing of the NVR. So that's why we have said, let's not keep mixing up the people. Let us wait. Since this exercise is lasting 21 days or so, about a month, including the other period we shall give to these other 620 polling stations, let's wait when we have concluded, then we shall be able to give you the final figure. A possible change in the program. Because nothing is static apart from Article 61 Clause 2. That one is static, doesn't change. But for these other activities and programs which are administrative, although they have a statutory aspect on them, we always create some room because in the case of some exigencies,
and we are requested, or we are required to adjust the time as it did during the update when there was justification for adjusting or increasing the number of days on account of the faulty registration kits that we were using. So it became imperative for us to adjust the date. We want to believe now this period, we are praying and hoping may not have to adjust, apart from the 620 polling stations. Why? Because we are time is running out. We are supposed to have, I think, the first round of these elections for the special interest groups around June. So that's why we are hoping that this matter will be concluded in time. Now, for those 98% polling stations whose registers are available for display beginning today, we want to appeal to the voters and stakeholders, please go and check on your particulars. Go and check on your particulars. We will not be able to extend the time for display of the register in those polling stations constituting 98.4% polling stations whose registers are ready and have been dispatched to those polling stations. Now, for the 620, as I said, we are working around the clock to ensure that this display begins as soon as possible. And when we set the period also, we don't anticipate to extend that period. But I want to assure you that our programs are still on course. They are not affected or impacted by these adjustments we have been making. And we believe that the people and the stakeholders working hand in hand with the Electoral Commission, we shall be able to pull off this last act on ensuring that we have a credible voters register. Fine. Now, on the elections for administrative units, that is LOC1, LOC2, and women councils or committees elections, we informed the country, I think previously, or when we appeared before the Committee of Parliament, that I think government took a position that these elections should take place in 2026 after the general elections in Article 61, Clause 2. We accordingly presented a budget for those elections, combined elections, which will take place, was supposed to take place in the financial year 2025-2026. We hope that the funds will be availed. We've been assured funds will be availed in the budget for the next financial year. When we have gotten the funds, then we shall be able to inform the country on the program regarding those elections. But they will not take place in the same period of the general elections under Article 61, Clause 2. We shall first conclude those general elections. Then thereafter, we arrange for or organize the elections for LOC1, LOC2, as well as women councils and committees. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde yakukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 216 58 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www
brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Muwanga Kivumbi ng'ayogera yamenye constituencies zaffe nga bw'alaga nti yakozesa ekigambo kya luzungu nti ziri empty. Ne mwewuunya nnyo, naye kyajagala okutegeeza abakulu abo bonna nga bwe babadde n'abalina endowooza eyo, njagala bajjukiza nti ffe abatulonda bali mu kibuga ky'e Masaka. Nze abannonda bakimanya kabonera era be bannyinako obuyinza. Abalonda Masaasi, Mpuuga, Nsamba bantu Banyendo, Mukungwe era bamuyinako obuyinza. Mu ngeri emu n'abalonda Honorable Juliet Kakande be bantu ba Masaka City era be batuyinako obuyinza. Kakati abantu ba Masaka City abatuyinako obuyinza be basalawo yani gwe beetaaga okusinziira ku ffe emirimu gye batutuma tugikola bulungi. Ku ground kwe tuli twalina manifesto gye twabategeeza nti bino bye tugenda okukola era tubadde tubikola bulungi, era be tusuubira nti be tugenda okugendamu okubategeeza, okubasaba okuzza ebisanja byaffe obujja, kye tusuubira nti era bagenda kikola. Nawulidde mukulu Muwanga Kivumbi ng'ayogera nga bwe bagenda okujja e Masaka. Njagala kumuzzaamu amaanyi nti naye kennyini asobola okujja, kubanga e Butambala kyandabikidde byempulirayo balinganga abaamusiibudde, naye waddembe okujja neyesimbawe waffe Masaka. Abantu baffe balina obusobozi okusalawo. Namuwulidde anyoomola ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka ng'akiyita municipality. Ssebo mukulu Muwanga Kivumbi, njagala kutegeeza nti ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Masaka kyasuumuusibwa okufuuka city. Kaakati nakuwulidde okiyita municipality, e Masaka tewaliyo municipality. Ekyo kiraga obukulembeze obunyoomoola, obutassaamu kitiibwa ate obutagoberera. Kakati obukulembeze obufaanana bwe butyo tugenda kubuwakanyiza ddala mu Buganda. Buganda njagala okukubiriza abantu baffe, si kifo kya kinyumu nti buli ayagala asobola okujja n'afuuka memba wa parliament oba omukulembeze ku level endala. Ezo ensobi tuzikoze okumala ebbanga, tetugenda kuziddamu mu 2026. Njagala okukubiriza abantu baffe nti 2026 tulonde abakulembeze ab'ensa, abamanyi ensonga za Buganda, abamanyi ensonga z'ebitundu, ate abamanyi ensonga za Uganda. Kambiddemu kubanga bino bikulu. Tulonde abakulembeze ab'ensa ng'ensonga za Buganda bazitegeera bulungi, ensonga z'ebitundu mwe balondeddwa nga nazibyo bazitegeera bulungi, n'ensonga za Uganda nga bazitegeera bulungi. Abantu abanalowooza nti 2026 gugenda kuba muyaga ng'ogwa 2021, ekyo tekisoboka. Abantu baffe beeteefuteefu okukakasa nti balonda abakulembeze abagenda otugattako omuwendo. Buli mukulembeze yenna ajja gye muli mukakase nti alina obusobozi obubagattako omuwendo. Omukulembeze atalina busobozi obwo, oyo mumusse wabbali. Tetugaana batuvuganya, ekyo balina eddembe lyabwe okujja ne batuvuganya, naye abantu baffe balina obusobozi obulonda abakulembeze abatuufu, era kye tugenda okubakubiriza ffe gye tusibiddeko. Ebyekibiina nga byo bitadde wabbali, omukulembeze agenda kubagattako, ekibiina ekyo kibe nga kyekiddirira, naye omukulembeze abagattako agenda kubeera mukulu. Mu byobufuzi bino ebyeggwanga, Buganda erekeddwa emabega lwa bukulembeze abantu abalabika nga twabawa obukulembeze naye nga tebatuuse.
betuli nabo mu bifo bingi nnyo kakati ekyo twagala okitereeza era njagala okukubiriza buli kibiina ndi nga temunnatunuulira bintu birala byonna mukakase nti abantu bemuleeta bansa bagenda kugattako ekitundu kyaffe. Kampa example y'e Masaka tulinayo bakandidate abalungi basatu Mukungwewa tulinayo Kyaviira abalamu nasijja boogerako tulinayo Kyaviira tulina Saamu Muyizi lawyer waffe tulina ne Alice Nannungi wali taliiwo kati mmwe mutwanguyize omu agenda alumba ekyabakyala mmwe ababiri mwesootingeko omu tugende muki mu maaso ne mwagala kalubiriza president ne SG tulumba omubulabe na lo na mutima naki na bidi kakati namwe abakunza abakunga mulina obuzibu mbabulira obuzibu bwamwe abakunga betusalawo okusalawo ng'okwo nga mutandika okugamba fona abadde waffe wakiri owenaremu akitwala ng'ono takikoze eki takitutte nammwe mwetereze bano bakandidate ba National Unity Platform. Mumpulidde sijja kwogera birungi biki nze ddiini gye nzikiramu ey'Obusiraamu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi waki bamugamba nti yali musanyusa naye nga mutiisa. Mukitegeera yali musanyusa nga muki nga mutiisa. A good leader is able to speak to you truly unflinchingly. Ababuulira amazima ne bwe gaba gakokola ki gakaawa nga teyeesise. Here I am. Nze deputy president wammwe wano nzija buli region tujja mu buli kitundu twagala candidate ki omu ku buli kiki kifo temubitudde mu baabe Arusha ebyaruswa ne mwabirabe Kawempe. That business we don't have time. Tulina obudde obumala okwatakinga muki mu 7 nga Katonda ye mubeezi nga n'amaanyi ge tulina galimu n'abato aba foot soldiers nga n'ebyafaayo byaffe by'abajjajjaffe by'abantu bamalirivu nga ne gye tugenda tulimanyiyo. Can I end with this? Knowing this nation is not enough. Even in knowing your way to the destination is not what? Enough. Having purpose is not enough. Having discipline to accompany purpose is so critical for change. Mumpulite. Kwenda bamulaba fenate tugenda mugulu. Abakristaayo bakkiriza nti Yesu is the way. Ochegete basaba buli Sunday benenya buli kiro balina amateeka 10 ebyo byotabikkiririzaamu okwagala eggulu oba mu bibyo. Fe abasiraamu tuyina essuula tugiyita Al-Fatiha. Teri swala gye tusaba nga tetusomyemu ki Al-Fatiha. Al-Fatiha eyo erimu ebigambo bikulu betumala okwegayira Katonda n'ekisa kye tumusaba Katonda atulage the straight path oluguudo oluki olutuufu ne tumusaba atunywereze ku luguudo oluki olutuufu buli kaseera. Therefore, those of you who are indisciplined, you are an enemy of our cause. Discipline is as important as knowing where you are going. Bw'ogamba nti ogenda Masaka naye n'otegeera oluguudo naye nga gwe okoonakoona emmotoka endala otuuka oyinza n'okuending up ng'oli muki mu ggwanika n'ebigambo ebyo nga Mukama Katonda yatuwerekedde nga tukkiriza nti kyetuliko kyekituufu nga tugenda mu maaso kambayitire President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
kale enamba yange yeeno eri 0701-736-1711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okutunuulira okuteekawo enkola yonna n'ensako yonna esobola okuyamba ku bannayuganda abali distressed ebweru w'eggwanga Uganda. Era gwe mulango omunenezi gwe nandibadde nteekako essira kuba bannayuganda bangi naddala mu Middle East otwogera waliwo abali stuck e Myanmar bali ku border beetaaga tickets bakaaba buli lunaku beetaaga buyambi. Tulina bannayuganda abali mu UAE nga beetaaga okuyambibwako okuzzibwa. Tulina bannayuganda abali stuck mu India. Tulina bannayuganda abali stuck kati baba bankubidde nga bali Cambodia. Tulina abali mu Cairo mu Egypt. Bw'otunira ebbendobendo lya Middle East tewaliiwo buyambi. Buli gavumenti ne Ministry of Foreign Affairs bwe tuddukirayo bagamba nti mutaase bano bannayuganda beekwasa kimu nti tewaliiwo budgeting yakuyambawo bannayuganda. Ekyokubiri twetaaga n'okutunira budget ey'okwempawalinga ministry eya Foreign Affairs n'eya agenda okunegotiatinga oba okuteesa okuyisa bilateral labor agreements endagaano ku bakozi esobola okunyweza kuba n'ezimu eziteesebwako batugamba nti okusiteeka mu nkola kina implication ku budgeting naye bitwagala okulembeza ebyo biyamba munnayuganda owa bulijjo owa wansi abonaabonera ebweru w'eggwanga n'okwempawalinga missions bwe ziba nga za kuweereza bannayuganda naddala nga ku consular service. Olaba nti bwe tukuba omulanga ku bannayuganda bali mu makomera kati nga bali mu DRC embassy yatugamba nti terina capacity ebalambula bano abasibiddwa mu DRC naye nga bamba bakwata bano abavubi abalunnyanja bangi bali mu makomera mu DRC. Embabegakaawo bwe naye njogera ku bannayuganda abali stuck e Myanmar olaba Minister wa Foreign Affairs bwe yajja mu Parliament yagamba nti embassy ambassador Bigome talina million 10 kugenda Myanmar kugenda oboolya mu Myanmar kusala kuva Malaysia ewali embassy yaffe ogende Myanmar nga just nti travel kibaita travel kulaba nti basobola otuuka bannayuganda we bali naddala mu consular service. Ndowooza nga ekyo byemu ku bintu ebikulu bye tulina okufokasingako bwe tulina kukolagana yaffe n'amawanga amalala n'obukiise bwaffe. Awo waliwo ebibuuzo oludda olumu tugamba nti kituufu nnyo bwe tuba nga tulina okusubscribe nga tutuukize obuvunaanyizibwa bwaffe naddala nga mu African Union mu East African Community oba oliawo ne mu United Nations naye ate olwokuba nti tewaliwo policy eruŋŋamya nkola ya Ministry of Foreign Affairs ne bambasada nga batukiikirira nawo tusigalamu reservation oba okwemulugunya kubanga police state gyewandise nga policy oba ennuŋŋamya ya Foreign Affairs mu nkolagana ya Uganda n'amawanga amalala oba gye tuyita codified policy teriiwo. Kati obutabawo bwayo tukyalina ebibuuzo nti bannange munnayuganda ali atudde alaba TV amanyi bw'abanga atulina omukiise mu United Nations atulondera atya bwebayo omulamwa gwonna alonda side ki omuntu atukiikira mu East African Community ddala munnayuganda n'omusuubuzi mu Uganda atambula mu Uganda ne mu Kenya ne mu Tanzania byayagala birondebweko ono omukiise waffe byalonda ku African Union nti balonda batya teri munnayuganda amanyi oli bwagenda okulonda ku lwa Uganda alonda atya. Awo waliwo akakunizo that's why tulemedde nnyo okuba nti government ne Ministry of Foreign Affairs evaayo okutunnyonnyola lwaki paka katebanga nambika gye tuyita foreign policy esobola olungamya enkolagana yaffe n'amawanga amalala n'okulungamya embassy zaffe. Wali embassy yes zeetaaga funding naate n'obuzibu nazo tumanyi waliyo ebizibu biki bingi almost buli embassy yaffe waliyo olutalo unawulidde kati olutalo oluli muki oli kwembase yaffe kwembase yaffe ey'Obungereza kwembase yaffe mu mawanga agasinga obungi eri Germany kwembase yaffe embase zaffe zisinga zijjudde entalo ambase z'abanagana n'abakozi twagana okulungamya polisi yaffe tulungamye kubanga mu appointing aba diplomacy baffe nawo mukyalimu ki ebibuuzo abasinga ba political appointees tebaba traininga tebabatendeka. Where is that empowerment okutendeka bano ba diplomat bakiikirire ba Uganda baleme kudisguisinga bakole byabufuzi gye bakoze gye balaze n'okupromoting okulaba nga twempowering aba career diplomacy be tuyina bangi abakozi mu foreign service abalina obukugu abatawedda mwaganya kuweereza
nga babera suppressed by bano ba political appointees ne tutafuna migaso mu diplomacy ne tulaba nti embassies daninze into byabufuzi botuna mu funding yebwe twagala funding nadala ku economic and commercial diplomacy ku byobusuubuzi ebere ng'erikiriya nga waliwo policy ne strategy ku diaspora mobilization and engagement ebere kulanga byabusuubuzi nera kiraizi nga megakawo ne tugamba for example okwempawalika kulina okuba tutulira bweru ne wano mu ggwanga so kati bwetunulya funding yaffe yes twagala okufunding engagement zaffe ebweru era kyandibadde kirungi naye wawo n'obuzibu tutukyuzinga tutya bitongole kimwe tubeera represented era ddi bwetugamba nti leero ka tuli mu BRICS enkya tuli mu NAM luli tuli mu kino tukyuzinga tutya bitongole kimwe tulina okulaga na bitongole kimwe tulina okukola ki okuvaamu olaba waliwo duplicity kati batujja mu kitongole ky'emmwanyi nga bannayuganda bagamba twandisigaddemu naye ate olaba batuyingiza kino nga bannayuganda bagamba twandiyingidde kino so tutagawo ne harmony nti bannayuganda bitongole ki ebiri international byebandibadde bengegingamu na bitongole ki betalina mugaso twagala okutunyonyola batuyingiza BRICS nga twagala okutunyonyola nti tutute mu BRICS naye what is our role tugenda contributing ki era tufiirwa ki era tufuna ki bwotwala mu NAM tufuna ki era tufiirwa ki naye kati Uganda bagitwala mu NAM amawanga gasinga gali mu NAM bannayuganda bangi mwe bali ebweru w'eggwanga tegabafuddeeko ate gabanyigiriza kati obukiise bwaffe tufunira wa so twagala nnyo obulambulukufu tulabe nti yes bwe tugenze mu membership ya bino ebibiina naye ate tunnyonnyolwe bannayuganda bafunira wanga abantu embe kubanga membership yaffe yamba ligimu yokka namanyi Museveni ng'omuntu oba yamba bano abakiise abasindikibwa okufuna allowance naye bannayuganda baga deliverables so nga tulira budget tulira gamba nti abaffe tufunamu kino oba kiri naye waliwo omutawaana nti abaffe ebimu tetufunyeemu ligimu yefunyeemu oba mwami Museveni w'abakiise just kubeerayo mu membership so twagala strategic intervention wakati wokuba tutunira kuba nti bafandinga ne tunyonyolwe n'emigaso gye tulaze ntufunyeemu ki lwaki ebitongole ebyenkizo nga East African Community yo batubanja ebitongole ebyenkizo nga African Union batubanja ne bitulooza ali batufunamu naye ate bye tutafunamu ne bapapa okuteekayo omusimbi embassy ezimu ez'enkizo zantuyambye olaba zistruggolinga n'okufuna funding ezimba oba renting ebizimbe byazo naye ate zitulina makulu n'owulira nga ate bazikoze eki yonna gye bapokera omusimbi tutaka kwegendereza nti eziriwo eziri strategic zetusobola nazo ennyo zeziruwa zetufuna bannayuganda gye bawangalira ennyo bebaluwa tube nga tufunamu intervention ey'amangu so waliwo ebibuuzo bingi nnyo bwetuna mu foreign policy naye ate bwetwogerera nga wawo ne embassy ezimu nga ziogerako nga tezina baambasada kati wosindikayo ssente ani agenda ovunanyizibwa ani alina political direction oba leadership direction kwezo ssente kuba jjukira ba accounting officer babalonda nnyo junior staff ambassador takirizibwa kubeera accounting officer balonda nnyo junior staff ekitegeeza balina okuba akulira avuganya afunanyizibwa ku vote ezo so tulina n'ebibuuzo ebigamba nti nga tolina baambasada eyo sente bwozitwalayo then ani alagira tuyinza okufuna a lot of misappropriation ng'ezimu gye zigenze because teriyo political direction bazivuga bali eno mu Kampala bazivuga bali eri mu State House baga ezo muzikolemu ki kino kati ne bwesanga nti tetufunye migaso mu diplomacy that's why twagala awali vacancy owetako kujuliza baambasada wo bakole ki batekebwewo then webayo arrangement yogamba tukendeeza oba oliawo mu missions tetuwakana na nsonga yonna ekendeeza ku nsaasanya ya muyi wa musoro naye tusigala ne concern endala bbiri nti wano mu diplomacy wawo kye bayita reciprocity nti oli bwakyakuwale naye kikole ki kimuddize buli okkiriza ensi okugulawo embasi yayo mu ggwanga lyo ordinarily mu diplomacy osuubira okuba nga naawe ogulawo mu ggwanga eryo mu nkolagana ekiri mu diplomacy so oluusi twetaaga n'okuddamu okujjukiza abali mu foreign affairs diplomacy tebabitegeera kubanga mwami Museveni wafunamu wokka we balowooza nti wetwetaaga naye ffe mu diplomacy neogamba nti ensi erimu bannayuganda bangi nsuubira okuba nga Uganda eteekayo ki embassy tufune emiganyulwo egyo oba service ezimu z'abannansi ba Uganda gye bakola ki gye babeera n'akalala akakulu ennyo ku diplomacy nti wakati w'okuba nti tukendeeza oba tukola ki tutunulire na area ki mwe tulina intervention na area ki mwe tutalina ki intervention si tugamba nti olw'okuba kati eno ensi ebabanja nnyo muteeke mu nkola mu ddembe ly'obuntu reka tugyeyo embassy yaffe issue eri nti kuba ojja kwesanga mu bagala okuddukamu nti kati America ebagambye twagala nnyo muteeke ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu muteeke ebitiibwa mu democratic governance bo bagambe abo tubakooye fe tugenze eno kubanga bano batuwagira ne bwe tunjigiriza abantu waliwo challenge
That's why tulowooza nti waliwo n'akakunizo tubayiza okuba amawanga agabataddeko pressure nti muteeke ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, muteeke ekitiibwa mu nkola enfuga ya demokrasiya, muteeke ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka. Baagala gamba nti akakiso katuddukeyo balaba nga babanyigiriza. Ekyo terina kuba nsonga etuddusa mu nsi eyo. Mu diplomacy wasigalawo omwaganyo oguwulizanganya bali kye bagamba kibaamu enkizo tekikuddusaayo buddusa. So okendeeza ku nsaasaanya tukiwagira. Naye ate tulina okuba nga tutunudde Vienna Convention, endagaano zaffe ezitunulira diplomacy, abaffe ezitunudde luddawa. Uganda Eyenkya.